Ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingue newscast. Making news tonight, pupils of Class 6 have started the writing phase of the first school leaving certificate examinations today, June 6, 2023, while their counterparts in the French subsystem sat in for SEP. Tonight's newscast brings you all the highlights. In sports, draws for the 8 finals of the Cameroon Cup have been conducted today with mouth-watering fixtures set for all football fans. Well, this newscast brings you that and many more. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingue newscast right here on Spectrum Television. Inès Pangang opens this news in the French language. Good evening to you, Inès. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Comme annoncé en titre, ils sont plus de 300 élèves qui affrontent depuis ce matin les épreuves du certificat d'études primaires à l'école publique d'Aqua. C'est dans le premier arrondissement de Douala. Dès 8 heures, les premières épreuves ont été lancées avec à l'extérieur de l'établissement attendant leur progéniture, des parents plus stressés que leurs enfants. Léla Renganzé. Concentré au maximum, la main postée en barrière pour empêcher les coups d'œil d'un éventuel voisin tricheur, ces élèves, futurs lycéens et collégiens, attaquent la première épreuve de cette journée d'examen. La dictée, suivie de questions, ils en ont pour 60 minutes. Allô, virgule, au premier champ du corps, virgule. Nous sommes dans le premier arrondissement de Douala, à l'école publique groupe A, sous-centre du certificat d'études primaires à Aqua. Ils sont 161 garçons et 196 filles qui affrontent depuis ce 6 juin les épreuves en vue de l'obtention de leur tout premier diplôme officiel, le CEP. Après la dictée, ils ont eu droit aux épreuves de production écrite, mathématiques et connaissances générales. 7h, 15h50, pendant qu'ils faisaient face à leur destin en salle, dehors, certains parents attendent patiemment la fin. Rendez-vous ce 7 juin pour la suite de l'examen. From the Douala 1 municipality, we take you over to the Douala 5 municipality, where our reporter Josephine Bindi and Julia Paul visited a school, and they tell us 100 of pupils trooped in this morning to take part in the writing phase of the first school leaving certificate examinations. Well, her report. As early as 7 a.m., thousands of candidates gathered before the examination centers in the littoral region for the written phase of the first school leaving certificate examination. We are in Le Marseillais in the Douala 5 municipality, and the attention of parents could not go unnoticed as they waited patiently for their little ones to complete the written phase. Teachers, however, are doing the most for a smooth session. Today they have some subjects that are going to start with, and if you look at the subject, they have to begin with mathematics 1, mathematics 2, they will go to English 1 and English 2. Then later on they will also do sport and ICT today. So that's how the first day will look like, because they are writing for 2 days. And concerning the second day, we have general paper 2. Then French will begin first. The first module of the exams consisted practicals and physical activities and the written phase for 2 days. Then from 8 o'clock to 4:30, the children will finish the first part of it. Then tomorrow they're going to continue with the second part, which is the paper 2 and the other things, and even French. But they are going to begin with the French tomorrow, which is very important. Then the oral also comes to finish the day at the end, because actually Cameroon is a bilingual country, so we cannot say it's an Anglo-Saxon education or system of education. We also like put into place the French to make the children understand that we are in a bilingual country.
About 15,000 candidates, according to the Ministry of Basic Education, are knocking on the door of the secondary education nationwide through the First School Leaving Certificate of Examinations of the Anglo-Saxon subsystem of education. We leave education, and this time around we take this brief in health. Well, the Grand Hospitaller of the Order of Malta, Fra Alessandro de Francisi, alongside the Minister of Health, Manawuda Malashi, have visited the Malta Hospital in Njombe in the Mungo Division. Well, if you could get the images on the screen, accompanied by the Governor of the Littoral Region, Samuel Dieudonné Evaha Debois. This is in order to appreciate the contributions of this health facility in the provision of medical care and services to the people in this area. Well, this comes after this delegation visited the Chantabia Hospital in Yaoundé. Some activities to address is the cooperation between Cameroon and the Order of Malta, and also training, capacity building, and improving the supply of healthcare facilities. We now continue this newscast with you in Espangang, and we talk road construction projects between the Minister of Public Works and the UK High Commissioner to Cameroon. Effectivement, Oni Ladonette, le ministre des Travaux publics, a reçu en audience ce jour le haut-commissaire des Royaumes-Unis au Cameroun. Les deux personnalités se sont entretenues sur l'évolution des chantiers dans lesquels le Cameroun et les Royaumes-Unis sont en partenariat. Je vous propose d'écouter cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzique. Aujourd'hui, nous avons eu une bonne discussion avec le ministre des Travaux publics concernant la perspective pour l'investissement par le Royaume-Uni ici au Cameroun, particulièrement concernant l'infrastructure. Nous avons discuté principalement la construction de la route à Com de Ebeloa, mais nous avons également discuté le progrès dans l'implémentation de la route à Douala et qui a commencé en mars cette année. Ce projet, c'était le premier projet qui a service pour les finances par le Royaume-Uni. UK Export Finance a commencé ici au Cameroun. On a discuté l'importance des études concernant l'environnement et l'impact social, particulièrement concernant les fonds et les autochtones. Et nous avons discuté le potentiel pour le financement à l'avenir. Exécution du budget d'investissement malgré quelques difficultés. Le comité de réalisation se réjouit des avancées. C'est la principale information à retenir de la réunion du comité de suivi du budget qui s'est récemment tenue à Yaoundé. À ce propos, je vous propose d'écouter le président du comité de réalisation au micro de Olivier Bouzique. Les statistiques le prévoient, c'est au niveau de 91%. Oui, c'est un taux qui est satisfaisant par rapport même à l'ensemble du territoire national. En réalité, c'est l'engagement, c'est le dévouement, c'est le travail, c'est l'objectif de bien faire, tout simplement. Nous le rencontrons en réalité, mais sinon c'est que les différents acteurs qui sont impliqués dans l'exécution de ce budget d'investissement public, ces différents acteurs, à quelque niveau que ce soit, n'est-ce pas, mettre du sien pour essayer de, n'est-ce pas, de minimiser, n'est-ce pas, ces difficultés-là, et puis de réaliser une performance que nous aurons souhaitée. Oui, cette belle performance s'observe, n'est-ce pas, au niveau donc, des réalisations de différentes infrastructures sociaux, éducatives, et en plus au niveau du routier, et puis également au niveau de la santé. Ça s'observe, n'est-ce pas, à tous ces niveaux-là. The World Environment Day may have come and gone, but the fight against poor plastic disposal here in the economic capital of Cameroon, Douala, still continues. In the Douala One Council, in the Douala One municipality, the mayor of the Douala One Council, Lengue Malapa Jean-Jacques, together with his partners, has erected a waste disposal site where plastics will be dumped.
Let's go listen to this report as prepared by Josephine Pinti and Shulepo. Toxic waste, radiation and pesticides are all outcomes of a vulnerable ecosystem. The Douala One Council, led by its mayor Lenge Malapa and a team of environmentalists, are fully engaged in the fight against plastic pollution and poor disposal of waste. Nous sommes avec un partenaire qui est Namé Recycling. Nous sommes descendus dans un drain. Together with our partners, we went to some drains this morning to show how dangerous plastics are to our ecosystem and the environment. So we have to fight together because it is a collective effort. Et d'ensemble. Constructed as an inverted pyramid with holes to enable ventilation, this is built to meet the disposal of waste in the Douala One municipality, even as the rains announce her presence. C'est un ouvrage métallique totalement fait à l'usine. Nous avons fait. This is a metallic beam and it's built with solid materials. It took us 2 days to build and 1 day for installation. I think this is the first waste bin in a metallic form made in Cameroon. It is also created from basic materials, and I don't think any waste structure is found in Cameroon created from such structures. This bin or site is spacious and its structure made it easy to be created. L'audace nous est venue de le réaliser en un laps de temps, c'est-à-dire 2-3 jours. The mayor has used this as an opportunity to call on all and sundry to properly dispose waste to save our environment. Avec nos différents partenaires, nous avons mis sur pied. Together with our partners, we have put in place a system to manage waste, especially plastics, which will be recycled to have products of first importance. De première nécessité. This waste management site is the first of its kind in Cameroon, which properly assists the collection and recycling of plastics. This is to fight against chemical and air pollution in Douala due to its metropolitan nature. La saison de pluie est là et celle-ci vient souvent avec les insécurités dans les cités. Focus ce soir sur les travailleurs qui rentrent souvent tard et doivent emprunter les transports en commun. C'est dans ce reportage que signe Orient Donguin et Nono Foutu. Les avis sont multiples, de la prudence à la stratégie, chacun a son mode d'emploi. Lorsqu'il se fait tard, il est préférable de prendre un taxi en course. Tard dans la nuit, le moyen de transport, pour moi, je préfère prendre un dépôt pour éviter tout désagrément. Le pays est risqué de nos jours et surtout avec la saison pluvieuse, comme vous avez dit, on ne sait qui est qui. Transport en commun maintenant, ce n'est plus trop ça comme avant. Moi, je préfère prendre un dépôt. Qu'il pleuve même ou qu'il ne pleuve pas, je préfère prendre un dépôt. Et s'il n'y a pas suffisamment d'argent, dans un transport en commun, certains privilégient le silence. Que j'entre dans le taxi dans la nuit, je ne cause avec personne. Oui, j'évite tout contact, toute causerie, parce que c'est parfois derrière ces causeries que tout part. Alors il faut éviter de causer. À la rigueur, vous pouvez saluer quelqu'un, vos voisins de taxi, de banc, mais après, vous restez tranquille, sans rien dire. Également, vous pouvez observer les faits et gestes des uns et des autres, de tous les passagers qui peuvent être là. Ce qui est sûr, si ce sont des mauvaises personnes, vous allez constater ça par leurs gestes, par leur comportement. Autre mesure préventive, attendre sur place, tout au moins que la pluie cesse de tomber. Nous sommes obligés peut-être de nous réfugier quelque part et attendre que l'orage passe. Si j'ai peut-être les moyens sur moi, je préfère peut-être louer un beskineur pour qu'il puisse m'accompagner. Ça, c'est d'un. Et comme il y a aussi les quartiers qui ne sont pas sécurisés, je préfère peut-être me réfugier peut-être dans un snack ou bien dans un lieu conforme qui peut me maintenir jusqu'à une heure précise. La sécurité, quand il pleut, on ne doit pas sortir. On doit rester sur place en attendant la pluie descendre. Il n'y a pas de sécurité puisqu'on ne sait qui est le chauffeur. On vous prend brusquement, vous donnez vos décisions, on vous amène. Et quand c'est grave,
le succès c'est en haut. Si vous optez tout de même pour un transport par moto-taxi, voici le conseil du professionnel. Bon, nous le bensikiner, il y a le bensikiner parmi nous. Bon, partout le client, quand il prend le bensikiner, prenez le bensikiner qui a le choisible. Le bensikiner, gardez d'abord le bensikiner parce que parmi nous, il y a les autres qui n'ont pas le bensikiner, ils sont dehors seulement pour salir le nom des bensikiners quand il plaît. On va t'amener doucement un peu ici, on s'arrête, on prend tout. Parce que dans la pluie, tu ne peux rien faire. Même tu cries, personne qui comprend avec le bruit de la pluie. Nous sommes en pleine saison pluvieuse et celle-ci va souvent avec l'insécurité dans les cités. Face au phénomène, à chacun ses méthodes pour se protéger. We don't take you out of the country. We go over to Kenya, where for many years, Kenya's livestock market has faced challenges like price instability, low purchasing power amongst consumers, and limited marketing options for pastoralists. Now, a Nairobi-based startup called M-Nomad is offering small livestock farmers in rural areas a way to buy and sell their livestock online. Let's go listen to this report as prepared by our partners, The Voice of America. Early morning in this livestock market at the heart of Wajir town in Kenya's northeast. Ibrahim Ahmed takes pastoralists through M-Nomad, an online livestock marketplace. He co-founded the site with Abdurrahman Ahmed in 2019. He says small rural farmers now have much easier way to buy and sell their livestock. We normally come to a market like this to register the pastoralists and get their data, like the number of animals and the prices, and then we connect them with livestock buyers who are mainly bulk buyers. They normally want like a specific type of animal, and they cannot reach up to these markets. Ahmed says M-Nomad has done livestock transactions for hundreds of clients from as far as Mogadishu in Somalia by connecting buyers and sellers online. One of the main benefits of M-Nomad is better price for pastoralists. We try to give them a better price, 20 to 25% better price than what they get in the market. Because for us, the buyer is from somewhere else. M-Nomad is the first product of Gelgil Technologies Limited, which was also co-founded by Ibrahim Ahmed. It covers over 10 market areas in northern Kenya and has registered more than 300 pastoralists, including Siad Ali. I'm a pastoralist with 78 goats. Gel here helped me make a profit by selling my livestock in far areas, but I am hoping to sell more in the future. Kenya's Ministry of Agriculture and Livestock estimates about 60% of the livestock population in Kenya is found in the arid and semi-arid lands. A majority of the people living here, livestock is their main source of income, but officials say the sector has been on decline. We had 5 seasons of failed rainfall. We have lost over 30% of our livestock population. So to counter this, we are introducing, together with the help of our partners, piloting of feedlots, fattening centers, and fodder production, so that we can at least reduce the risk of livestock deaths during times of calamities. The livestock sector in Kenya is not centralized, and experts say counties should put more funds in the establishment of proper market infrastructure. We want the government to help us sell our livestock overseas because at the moment we have a bad market. Other than Mogadishu and Nairobi, we don't have another market, but we need help. By the end of 2023, M-Nomad plans to expand its coverage inside Kenya and to neighboring countries. Ahmed Hussein for VOA News, Wajir, Kenya. When on Talk Sports in this newscast, the draws for the 8 finals of the Cameroon Cup have already been conducted, with the 16 teams vying still in competition already aware of their opponent. With some familiar fixtures that we have, our title holders Coton Sport de Garoua against Eding Sport de la Leke and Dynamo de Douala against Avion Academy. Our next report paints a picture or presents the remaining fixtures in the 8 finals of the Cameroon Cup. The 8th final draw has been conducted for the Cameroon Cup, with the 16 teams still remaining in competition, all aware of their rivals.
Defending champions Coton Sport de Garoua has been paired against 2018 winners Eding Sport de la Leke, while Douala side Dynamo and 2022 semi-finalists Avion Academy face off in a fierce battle. Victoria United will be needing all the financial and moral support they boast of to fuel their campaign as they play against CFF Les Champions de Garoua. A team will progress to this stage of the competition by declaration after UMS of Loom was suspended for failing to show up in their 16th final clash. Another winners' derby will be between five-time champions Canon Sportif de Yaoundé and Fofu Football Club de Baham. While the Pakum boys struggled to dismiss Jico on penalties, Fofu gave the Brazilians a 3-0 thrashing at Kwekong to reach this stage. Northwest Regional Flag Bearers, PWD and Hilltop Strikers go against RS Fab de Yaoundé and Stade FC de Betoua respectively. After seeing off tough sides Bamboutus de Buddha, Stade de Banjul or Stade de Renard, who picked up their 8th finals ticket of a 2-0 win over RS Fortuna. Crowning a failed Elite 1 campaign with a possible Cameroon Cup win won't be a bad feat for Union Sportive de Douala. Well, their journey will be determined by their performance against Colombe de Jai and Lobo. Top-tier newcomers of Victoria United is considered as Real Madrid, and whenever they engage in a competition, they make sure they go all the way. Well, these are bold assertions from coach Guy Bilingue after his side defeated Racine de Bafoussam 3-0 here in Douala. Well, they have been set to meet with CFF Les Champions de Garoua, and the coach says they are ready to go all the way. Cover a lot of mistakes inside our planning game, so the whole week we was trying to correct those mistakes, especially on the front attack. But even today we missed a lot of chances with goal opportunity. But I think we're in the good way. We'll continue our work so that we can correct those small mistakes. Who is compared to a big team in Europe like Real Madrid? When they are engaged to some competition, is for play until the end. It's for play the far possible. So we will remain focused. We will keep working hard to try to attain our second objective. What do you think makes Victoria United different to attain that objective? What do you think you guys have that will make you attain that objective? It's the discipline, the organization and the training and the financial support. You know, Victoria is a team who don't have financial problem. The salary is passed every day. Yesterday the boys collect their salary. We don't have no areas. We are disciplined. We are training very hard. So I think that is the key of the success: discipline, working hard, and financial support for the player. We will take game after game. We will not pressure. Our objective of the years is done. Now the Cameroon Cup is another challenge. We will take game after game and then we will see. Toujours en sport, cyclisme en brève, la ville d'Edea accueille le départ de la 3e étape du Tour cyclisme international du Cameroun. Le parcours Edea-Kribi, longue de 110 km, donne aux coureurs, encadreurs et observateurs de découvrir la légendaire hospitalité des populations de la ville d'Edea et savourer une partie de la richesse culturelle de la ville lumière, entre autres le jardin public d'Ocote, les plantations de la Socade Palme, la ferme suisse, les 2 ponts sur le fleuve Sanaga et les chutes du barrage hydroélectrique, le maillot jaune du Tour l'Algérien. Hamza Yassine est la principale attraction des populations. Il faut noter que tout ceci se fait en présence du maire de la ville d'Edea, le docteur Albert Emmanuel Lent, qui faisait partie de la fête. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain. À demain, on y l'a donné. See you tomorrow in Espangang. See you tomorrow, every viewer of Spectrum Television. Have a wonderful night in the company of our program. See you same time, same station.